Well, congrats to both teams. Obviously, a little bit better, a little bit more, just a little bit more to Panathinaikos, to Ergin, to Juancho, to their player, to their fans. On our side, there are a few interesting data, right? Unfortunately, we knew that we had to play against a very good team, very good coach, very hot environment. We didn't know that we were going to face a really, really bad performance of three very good referees, which I respect a lot, which I think they are really good. Players make bad games, coaches make bad games. Referees had a very bad one tonight. For whatever reason, our record against these three guys, which, I say again, are good referees, is 1-7. So since we are not a team who is around 30-40% of wins, we are way above 60%, something is wrong already there. The number of offensive foul called, I think, is a world record. And there was a foul, a clear foul on Alberto Balde after he turned it over, not on the turnover, before when they went really strong on him on that trap. Unfortunately, I say it again, this has happened. This is basketball, and we have to accept it. We have to say again that referees are like every actor in the game. They can do well, they can do bad. I understand that in this environment it's very difficult to keep calm, to keep cold, and to make good performances from everybody. Unfortunately, it was our turn tonight. Well, let's move on. Again, once again, basketball-wise, we played a good game. We turned the ball over too much, definitely. But we were there, and we proved again that we can compete against any opponent and on any court. Let's, again, move on and prepare for the next one, which is in 48 hours. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, λίγο περισσότερο στον Παναθηναϊκό, στους παίκτες του, στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Από την πλευρά μας υπάρχουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα δεδομένα που πρέπει να δούμε. Ξέραμε από την αρχή ότι είχαμε να παίξουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με ένα πολύ καλό προπονητή και σε μια καυτή ατμόσφαιρα. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τρεις διαιτητές, τους οποίους τους σέβομαι και ξέρω ότι είναι καλοί στη δουλειά τους, οι οποίοι πήραν κάποιες πολύ κακές αποφάσεις, κάνανε ένα πολύ κακό παιχνίδι σήμερα. Το ρεκόρ που έχει η Real Madrid απέναντι σε αυτούς τους τρεις είναι 1-7 και ξέροντας ότι είμαστε μια ομάδα η οποία δεν παίζει καλά στο 30-40%, το σκορ επιτυχίας είναι πάνω από το 60%, είναι κάτι το οποίο αξίζει να σημειωθεί. Πήραν λοιπόν κάποιες πολύ κακές αποφάσεις, όπως το ξεκάθαρο φάουλ στον Αμπάλτε που δεν δόθηκε. Αυτό είναι το μπάσκετ. Υπάρχουν βραδιές όπου και οι διαιτητές μπορεί να κάνουν καλά ή κακά τη δουλειά τους. Είναι δύσκολο σε μια τέτοια ατμόσφαιρα να παραμείνεις ψύχρεμος. Όμως έτσι είναι η πραγματικότητα και εμείς πρέπει να συνεχίσουμε. Βεβαίως κάναμε και εμείς κάποια λάθη και πρέπει να προετοιμαστούμε έτσι ώστε να είμαστε αντιμέτωποι να παίζουμε οποιοδήποτε αντίπαλο, αξιόλογο αντίπαλο και πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά γιατί έχουμε ένα δύσκολο μάτς και μάλιστα σε λιγότερο από 48 ώρες. Καλησπέρα. Ήθελα να τον ρωτήσω αν θεωρεί ότι στο πρώτο ημίχρονο που η Real ήταν εμφανώς καλύτερη και ο Παναθηναϊκός επηρεασμένος από τα τελευταία παιχνίδια και την εικόνα που έχει, αν ήταν ευκαιρία, αν θεωρεί ότι έχασε ευκαιρία η ομάδα του να πάρει μια πιο μεγάλη διαφορά και να βάλει περισσότερη πίεση στον Παναθηναϊκό ενώπιση του δεύτερου ημιχρόνου. Well, that's a good question, but when you play Panathinaikos on his court in this situation, it's very difficult that you might go from 10 to 15 to 20 and kill the game. Obviously, you might answer yes, but I barely see something like that. Maybe at home it might happen, but you're playing against a champion team like Panathinaikos, like
great players who play with unbelievable commitment and proud tonight. Lucas, Grant, Osman, Juancho, Short. I mean, in a way, yes, but you got to respect the fact that the Panathinaikos was not there to let us play, and they came back for their own, actions and energy and big shot. They took very, very difficult shot, many contested, highly contested shot. But this is why they have this kind of a player, this one-on-one player who can create a shot of the nothing, and by their own, just in an individual action, can score like for example, Grant did in the last shot. Κατά κάποιο τρόπο ναι, αλλά θα πρέπει να αναλογιστούμε το ότι παίζεις με μια ομάδα πρωταθλήτρια, έχει πολύ έμπειρους παίκτες, πάρα πολύ καλούς παίκτες, οι οποίοι φυσικά και δεν θα μας άφηναν να κάνουμε το παιχνίδι μας. Όλοι συνέβαλαν θετικά στο απόψινο παιχνίδι, ο Λούκας, ο Γκραντ, ο Χουάντσο, έδωσαν πολύ μεγάλη ενέργεια, πήραν πολύ μεγάλα σουτ και μάλιστα δύσκολα σουτ με άμυνα, πάνω σε άμυνα, και από εκεί και πέρα υπήρχαν παίκτες οι οποίοι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, με τη δική τους ενέργεια και το πάθος στο παιχνίδι, πήραν τις σημαντικές αποφάσεις. Καλησπέρα σας. Μια ερώτηση για τον coach για το αγωνιστικό του πλάνο. Είδαμε τη Real Madrid στο φινάλε του παιχνιδιού να προσπαθεί με τα post-ups του Lyles να χτυπάει συνεχώς την άμυνα του Παναθηναϊκού. Αυτό έμοιαζε αποδοτικό. Δηλαδή, έπαιρνε συνεχώς πόντους, κυρίως από τον Λεν και τις πάσεις του Lyles. Ωστόσο, νομίζω ότι έμειναν λίγο ανενεργοί οι σουτέρ της Real Madrid, πάνω στους οποίους στηρίχθηκε κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου κομματιού του παιχνιδιού. Μήπως αυτό τελικά του κόστισε προς το τέλος σε επίπεδο, πώς να το πω τώρα, να πάγωσαν οι σουτέρ, αν το θεωρεί αυτό ένα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Excuse me, can you repeat? I'm sorry. As far as the passing game of Lyles, he did... Or lines? The Poster game of Lyles. Okay. Yes. With the passes to Lyles, he found some really good shots. And it seems like your big shooters like froze in the second part of the game, which is a big deal. What do you think happened over there? No, you're right. I mean, we didn't have good shooting percentages in the second half. And our reaction and our decision was to go into Trey Lyles to get advantage of his one-on-one ability and the helps that he was basically drawing on him to create and to have assist. And Lang was good finishing or drawing fouls and going to the free throw line. So that's exactly the way we came back to the game when we had the 6 points deficit the middle of the fourth quarter. Ισχύει αυτό, δεν είχαμε πολύ καλό ποσοστό στα σουτ στο δεύτερο ημίχρονο και ουσιαστικά αυτό το post-up game του Lyles μας βοήθησε έτσι ώστε να βρούμε κάποια σουτ εκεί που μειώθηκε η διαφορά με τον Παναθηναϊκό και όταν ήμασταν πλην στο μείον 6.
in the beginning of the game, we had a lot of problem in offense because they packed too much, and in that situations, Shorts found some score, but we didn't open to their defense. And in our defense, we prepared the game to play aggressive on the ball, and they rotate the ball very well in the beginning. They found 4 or 5 3-point shot, and they get important advantage. But we continue to play with the strategy that we prepared, and Lucas made a big effect when he came to the court. We start to play with his pick and roll offense with Lucas and Grant. Second half, we continue to play. We made a perfect defense, very aggressive defense, and finally also Osman get contribution, Hernan Gomez get contribution for his shots, and we keep the game under control. We have chance to win the game more easy, but okay, at the final we get tired and we made some important turnovers. We risk to lose the game, but I think that after our lucky helped to us, because I believe that with all atmosphere that was tonight in Oaxaca and all the effort that my players put, so we deserve to win, and with Grant shot we won the game. I congratulate my players because they put great hustle. This team never can give up in any situations. So, and they show this one more time with a great victory. Okay, that's fine. Now we are on the same point with Real Madrid, and we beat them 2 times. It will be a big advantage for us in the final of the regular season. Στην αρχή του παιχνιδιού αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα στην επίθεση. Μας είχαν κλείσει με την άμυνά τους αρκετά. Ο Σόλτς βρήκε κάποια σουτ. Στην άμυνά μας όμως είχαμε προετοιμάσει την άμυνά μας με ένα συγκεκριμένο πλάνο, έτσι ώστε να είμαστε αρκετά επιθετικοί και σκληροί στην μπάλα. Η Real κυκλοφόρησε πολύ καλή την μπάλα και βρήκε κάποια πολύ σημαντικά σουτ στην αρχή του παιχνιδιού. Όμως συνεχίσαμε τη στρατηγική μας. Ο Λούκας μας βοήθησε πάρα πολύ από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι. Ανέβηκε πάρα πολύ η ομάδα με το pick and roll μαζί με το Grant. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε πάρα πολύ καλή άμυνα και ο Οσμαν βρήκε επιτέλους κάποια πολύ σημαντικά σούτ, όπως και ο Χουάντσο, και κρατήσαμε το παιχνίδι στον έλεγχο. Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει πιο εύκολα, όμως υπήρχε η κούραση και κάναμε κάποια λάθη στο τέλος. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική και η προσπάθεια που έδειξαν οι παίκτες μου, με αυτή την προσπάθεια που έδειξαν, αξίζανε την νίκη σήμερα. Έκανα μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη στο παρκέ και δεν τα παρατάμε ποτέ. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας σε οποιαδήποτε συνθήκη, και πήραμε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Έχουμε κερδίσει τη Real 2 φορές μέχρι στιγμής. Good evening, coach. Ήθελα να τον ρωτήσω αν θεωρεί ότι ήταν πολύ κομβικό το ότι είχε τη Real μετά από μία περίοδο δύσκολη, έτσι, αγωνιστική, κυρίως στην εικόνα της ομάδας, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να δώσει κίνητρο στους παίκτες, και αν έχει βρει ο ίδιος τι είναι αυτό που φταίει για την εικόνα της ομάδας στα τελευταία παιχνίδια. Είναι οι απουσίες κομβικές όπως του Ναν, του Λεσόρ και άλλων παικτών. Θεωρεί ότι αυτό είναι το βασικό και είναι αισιόδοξος ότι μπορεί το σημερινό παιχνίδι να λειτουργήσει ως restart. Ευχαριστώ. Do you think that after some difficult time that the team is going through, was it a defining moment that you played versus Real, which gives an extra motivation to the players? And what do you consider is the reason for the poor performance of your team over the last games? Is it the injuries that you have, the absence of Nan, Lesor, and are you optimistic that this game will be a restart for your team, basically? In my philosophy, every game is different. So before this game, we know that only we can beat Real Madrid with very aggressive defense to put we can win the game only with the aggressive defense, to put hustle, to make hedge out every time, to make trap, because it's obvious that we have a problem in our offensive system. We missed one player that is the MVP of the EuroLeague. He played in the last 3 years with 20 points, 4 assist average. So, okay,
after Lesort, we managed the situations. Last year, without Lesort, also we managed to advance to the Final Four. But without Kendrick, of course, it's not easy offensively to rebuild because the team chemistry is built that every player has his role. But tonight, without him, Grant, one more time, he keep responsibilities. Lucas, like always, he keep responsibility. And we played our game. Of course, it's not easy. This game is over. And now we will play, we will continue to play the next games. And we hope that as soon as possible, Kendrick will join the team because, of course, he's very important in our system. Η φιλοσοφία που έχω είναι ότι κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Πριν ξεκινήσει ο αγώνας, ξέραμε ότι ο μόνος τρόπος για να κερδίσουμε τη Real είναι να παίξουμε σκληρά, επιθετική άμυνα, να παλέψουμε πραγματικά στο παρκέ με τα heads out, με τις παγίδες. Όμως, από τη στιγμή που δεν έχουμε τον Ναν στην ομάδα, αυτό εννοείται ότι αποτελεί πρόβλημα στο σύστημά μας, στον τρόπο του παιχνιδιού μας, καθώς είναι ένας παίκτης ο οποίος σκοράρει 19-20 πόντους κατά μέσο όρο. Μετά τον τραυματισμό του Λεσόρ καταφέραμε να διαχειριστούμε κάπως την κατάσταση, όμως χωρίς τον Ναν δεν είναι εύκολο να κάνουμε την επιθετική μας προσέγγιση και να ξαναχτίσουμε την ομάδα, διότι η χημεία της ομάδας έχει χτιστεί με την ιδέα ότι ο κάθε παίκτης έχει το ρόλο του μέσα σε αυτή. Ο Γκραντ όμως βγήκε μπροστά, όπως και ο Λούκας, όπως κάνει κάθε φορά, πήρανε ευθύνες αυτοί οι δύο παίκτες και παίξαμε το παιχνίδι μας. Αυτό το παιχνίδι όμως τελείωσε, πρέπει να κοιτάξουμε τη συνέχεια και ελπίζουμε σύντομα να τον έχουμε κοντά μας, το Kendrick Nunn, καθώς αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι της επιθετικής μας προσέγγισης. Συγχαρητήρια, congrats coach. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και αν μη τι άλλο έγινε ακόμα δυσκολότερο και από τις εν γέννη συνθήκες που υπάρχουν στην ομάδα. Εγώ θέλω να ρωτήσω πέρα από το αθλητικό κομμάτι, το οποίο το ανέλησε άψογα, γιατί είναι επαγγελματίας και εκ του αποτελέσματος επιτυχημένος επαγγελματίας, πώς διαχειρίστηκε ανθρώπινα όλη αυτή την πίεση η ομάδα αυτές τις ημέρες και πόσο δύσκολο είναι να εκτονωθεί όλο αυτό το πράγμα. Το είδαμε να γίνεται στο παρκέ. Ευχαριστώ. If you play in Panathinaikos, if you work in Panathinaikos, one of the best club in Europe that last 2 years played the Final Four and won a EuroLeague title only 2 years ago, of course you must have a pressure. So you cannot play every game like a friendly game. So it's normal. Sometimes pressure help to us. I like the chaotic Ortam. But I know also who provocate in media this. I understood now, I understood that somebody tried to make provocation against me. And I know the reason, it's very obvious the reason, but I believe that not after the game that we won, but before the game, that when I come to the court, everybody in Europe, they understood and they saw the love and the synergy with me and with the real Panathinaikos fans. Here, 20,000 people. So, for me, I am always in my life, I am in the pressure, not because you guys, you write like this with me, because always I want to win. It's in the last 5 years, I won 3 times the EuroLeague. I play always the Final Four. If the team are not going well, I have my pressure in myself. But of course, the guys, the players are young, and sometimes they get emotions for this. So that's normal for me. But I can say that I know who provocate this and continue to provocate. I don't know if there is somebody also from this media here inside of this room, but continue to provocate the atmosphere that I like more. And the people that knows me, they know that with this chaos,
what's going on with Argina Taman at the final. Όταν παίζεις στο Παναθηναϊκό, όταν δουλεύεις στο Παναθηναϊκό, μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, είναι φυσικό επόμενο να υπάρχει πίεση. Πρόκειται για μια ομάδα η οποία έχει βρεθεί στο Final Four τα τελευταία χρόνια, έχει κερδίσει πολύ πρόσφατα το πρωτάθλημα της EuroLeague, οπότε ναι, υπάρχει πίεση. Είναι λοιπόν ένα φυσικό επόμενο. Ξέρω πάρα πολύ καλά ποιοι προκαλούν στα media με αυτά που γράφουν. Το κατάλαβα, είναι πολύ ξεκάθαρο για μένα. Κατάλαβα όμως και την αγάπη του κόσμου και την χημεία που υπάρχει με τους πραγματικούς φίλους οπαδούς του Παναθηναϊκού που ήταν σήμερα εδώ, 20.000 άνθρωποι. Εγώ σαν άνθρωπος είμαι έτσι, πάντοτε υπάρχει πίεση, διότι θέλω πάντοτε να κερδίζω. Έχω κερδίσει 3 πρωταθλήματα στα τελευταία 5 χρόνια. Είναι λογικό επόμενο οι παίκτες, οι νεότεροι παίκτες κιόλας να επηρεάζονται από τα συναισθήματά τους, αλλά ένα μήνυμα που μπορώ να στείλω είναι όσοι προκαλούν στα media και λένε πράγματα για μένα να συνεχίσουν να το κάνουν αυτό, γιατί αυτό μου δίνει περισσότερο κίνητρο να συνεχίσω. Καλησπέρα, coach. Απολαύσατε μια πολύ μεγάλη και πολύ θερμή υποδοχή από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Στα μάτια τα δικά μου αυτό είναι μια ξεκάθαρη έκφραση εμπιστοσύνης του κόσμου. Να τον οδηγήσετε και τα επόμενα χρόνια. Πώς το εκλαμβάνετε εσείς? Δεν είναι μια απλά στιγμιαία αντίδραση. Νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρη η θέση των οπαδών σήμερα. Listen, in the last 2 days, everybody called me especially from the Turkish media, somebody from the Greek media, why you didn't react for the Mr. Giannakopoulos Instagram that he faced. It's very simple, because he's like me. I attack sometimes to my players here in the press conference. And of course, he's the owner. He didn't attack to me. He attacked all of us. And this is normal because he has the passion. He wants to win. He put effort. He put money. He put investment. And he has right. And everybody has his style. Sometimes I'm very aggressive to my players, also in the media. This time he was aggressive against all of us. And he was right. So I like, and honestly, I get motivation for this system. Okay, my players get a little bit confused, they are young, but yesterday we made a very good meeting I made with the players, and I told the one important things I told to them. Everybody are thinking that for the 8-star, forget about 8-star. Just focus for the next game. Just focus for the next game. First year that we won the title, nobody thinks that we will win the title, but step by step. So everything in the sport is step by step. So I count to my players also, and we will fight. Every game is different, but for me, I respect a lot of Mr. Giannakopoulos. I didn't answer to him, and also I like to say thank you to him that he gave us more motivation, especially to me. And but there is some media that I talk that they not only after this Aris game, but all in the last 1 month, 2 months, they continue to attack. But I know the reason, but I don't want to explain. I know the reason very well. Τις τελευταίες 2 μέρες δέχτηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα, κυρίως από μίντια στην Τουρκία αλλά και από την Ελλάδα, για το λόγο που δεν αντέδρασα μετά το post που έκανε ο πρόεδρος, ο κ. Γιαννακόπουλος. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Είναι σαν και εμένα, είναι ένας πολύ παθιασμένος άνθρωπος. Όπως εγώ κάποιες φορές στη συνέντευξη τύπου κάνω κάποια επίθεση στους παίκτες μου, έτσι έκανε και εκείνος σε όλους μας, διότι είναι άνθρωπος ο οποίος θέλει να κερδίσει.
κερδίζει, έχει κάνει μια σοβαρή επένδυση, έχει δώσει χρήματα. Ο καθένας έχει τον τρόπο του να εκφράζεται. Κάποιες φορές είμαι και εγώ κάπως πιο εκφραστικός και επιθετικός αν θέλετε, αλλά είχε δίκιο ο κύριος Γιαννακόπουλος και αυτό ουσιαστικά μου έδωσε ένα παραπάνω κίνητρο. Οι νεότεροι παίκτες μπορεί να βρίσκονται σε κάποια σύγχυση ή να τους επηρεάζει όλο αυτό που γίνεται. Ωστόσο όμως εχθές είχαμε μια πάρα πολύ αποκοδημητική συνάντηση με τους παίκτες και τους είπα ότι όλοι σκέφτονται το 8ο αστέρι. Ας το ξεχάσουμε το 8ο αστέρι και να εστιάσουμε στο κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Διότι την πρώτη χρονιά που ήρθα, κανένας δεν πίστευε ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε την EuroLeague και όμως τα καταφέραμε. Ο αθλητισμός, γίνονται τα πράγματα βήμα-βήμα και είμαι πεπισμένος ότι θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Έχω τον απόλυτο σεβασμό, σέβομαι πάρα πολύ τον κύριο Γιαννακόπουλο και όπως είπα προηγουμένως ξέρω ποια είναι τα μέσα, τα media, οι άνθρωποι οι οποίοι προκαλούν και τους ευχαριστώ γιατί μου δίνει ένα παραπάνω κίνητρο να παλέψω μέχρι το τέλος και καταλαβαίνω το λόγο για τον οποίο κάνω. Τώρα το έχω καταλάβει. I want to add one important thing that all of us, we are human. And of course, I get motivation like this. But of course, in these 2 days, I didn't feel very well after this attack. But it was good because I understood that when I attacked to my players, they didn't feel well. So I will not more attack my players openly in the media. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι όλοι είμαστε άνθρωποι. Ναι, μεν παίρνω δύναμη και κίνητρο από όλο αυτό, από όλη αυτή την επίθεση, αλλά κατάλαβα ότι όταν κάνω κάτι τέτοιο στους παίκτες μου δημοσίως, ανοιχτά, όταν τους κάνω μια επίθεση, καταλαβαίνω το λόγο που δεν αισθάνονται καλά, γιατί και εγώ δεν αισθανόμουν καλά τις τελευταίες 2 μέρες, οπότε δεν θα το κάνω από εδώ και πέρα. Ερώτηση. Good evening, coach. Το 2013 στο Μονακό ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με το μεγάλο σουτ του Μάριος Γκριγκόνης. Ήταν η στιγμή που γύρισε το τσιπάκι, άλλαξε το τσιπάκι στον Παναθηναϊκό και είδαμε τα επακόλουθα. Σήμερα ο Παναθηναϊκός νικάει τη Real μέσα στο ΆΚΑ με buzzer beater του Grant, μια δύσκολη ομάδα, μια καλή ομάδα παίζοντας πάρα πολύ καλά. Αν μοιάζουν τα 2 μάτς στον coach και αν αυτό το παιχνίδι μπορεί να αλλάξει το τσιπάκι της εφετινής σεζόν. Of course, this game was very important for the motivation of the whole group, all the fans, all players, all staff. And of course, also like a point also is very important because right now we are on the same point with many teams. And one of these teams is also our opponents, Olympiacos. We are on the same point with Olympiacos. We are on the same point with Real Madrid that we beat them 2 times. And of course, this victory without none, that is very important for us, will be one of the key maybe for the next step for the team. Ναι, φυσικά το απόψινό παιχνίδι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Έδωσε κίνητρο και ενέργεια σε όλους τους οπαδούς, σε όλο το τεχνικό επιτελείο, στους παίκτες και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την κατάταξη, καθώς έχουμε ισοβαθμία με πάρα πολλές ομάδες, με πολύ σημαντικούς αντιπάλους, όπως ο Ολυμπιακός, η Real, οπότε θα μετρήσει αυτό και το γεγονός βέβαια ότι κερδίσαμε τη Real χωρίς τον Ναν. Οπότε, ναι, θα δώσει, πιστεύω ότι θα είναι από τα παιχνίδια κλειδιά για τη συνέχεια της ομάδας. Thank you so much. Good night.